Okay, say housing. Tharo. Topic ama tharo electric field hai dana. So let's discuss electric field. Electric field. Field hai with the kari hai. So my tell on the field je kai hai na kya. Lampak. Sing mane. Lampang ni. Jaga ama khang ni electric field hai. Electric field hai with jaga ama khang ni reason ama khang ni. Reason surrounding around a charge. Charge ama ki akoi bada laiwa reason ama khang ni. Within which each influence can be shown, each power can be shown. Senangi fill haibazi charge amagi magi surrounding reason amakhangni. High river reason manung duda magi dominance, magi power, magi koi force hairo. Adu ma'am sing to exert toba number reason amakhangni. Clear wherever. So see hanam easy. It's just like a yum haigadra. Koi mio bagi hargan magi agi yum in call. High river reason dugi high river area dugi manung dadi agi power do koi so tong amidana. Yaraba agi authority akoi so tong ami. Adumba reason do bokoi na kai ko haro electric bill. Then next high river nangi ngasagi SARS sama laire man fill lama generate tawre. High river fill manung duda mana force kayam piba ngami magi force giving capacity harizine. Force kayam piba ngamgata ke magi power kayam laika habado madugi term madu tai but term do na kari haba khoi na electric field intensity or field strength yanda araba. So electric field ki basic definition am easy. It is a reason around a charge SARS amagaki akoi bagi reason amakhangni within which it can exert a force, on any SARS nagi place inside it. Yanda abro statement je very very simple statement. So kari never electric field hai reason amakhangni around a charge within which it can show its dominance or power. It can exert any force. It can exert a force on any charge inside that region. Next is high river magi ngasagi force pirakpa ngambagi magi potential magi koi capacity hai tare. Madu ta iba term do na kari ba electric field strength or nangi electric field intensity or atopa mana icham balonda isham samna electric field khakta joine. So hayang mana electric field haraga value bishalab. Electric field is 5 Newton per coulomb haraga. Adi piri ibadu kari no do electric field strength ne. Fill gidi unit laibanate. Adu mana fill haraga value pirak targadi madu kari ne mana khanga ningi do fill strength. Clear? Good. Now adu di she jo koi ibaya it is the force nagi kahta re. The capacity to provide force ka haraga. Adu koi mathematical definition when irage sidi. SARS amakhak lehelazi q ko point SARS amakhak. Point SARS की वजह थी मागी reason जे spherical reason ama create हो रखा नहीं spherical reason ama सिगे point जे वो O high जे center ते थम्मा जी SARS क्यों now reason जी की मनुंग जे था अतो पर SARS ama इन्हें पूछले any SARS से क्यों नोट हाय रजी कई दो बगी SARS पूछली बा to test its power है तारे माज़ कयां कन गे हाबदो check ताऊना बा कोई मागी field strength दो check ताऊना बा SARS हम पूछली बस चार्ज सिबो कोई करी ममिंग थोले टेस्ट चार्ज कई दो बगी it is brought or it is used to test the field strength of Q यंदा रबा
अदे अमना field to produce तौरीसी कनाना नो Q ना अदुना Q से वो करी कौरे खोना source charge मखोइनी की अरापजे R है रगे let us represent this by R हायरो समाई इरो electric field strength electric field strength si ba खोइना E ना represent तौरे of a point charge of a point charge Q at a point P is 하이라가 electric field की मागे basic definition है सिम में देखो खंबी तार है it is equals to K times source charge divided by R square distance of the point from the source clear where was K source to की magnitude the इरिंग खाई whenever you express the magnitude of a vector ना तो electric field intensity vector निको जा whenever you express the magnitude form of any vector do not use minus कहते हैं minus ही नगनु को good and the vector कोई बात quantity the minus है लेते हैं vector e के हरडी minus हापो vector e रोई के हरडी कहीं तो मैं minus हाफ करूँ so I need is a magnitude form नहीं vector is easy so this is the basic expression of electric field next is electric field like have कोई खंगोई तो नहीं उरोई तो नहीं electric field जे करम कांद्रो मासे लैरे एमआई field असियम चावी खां का दोजे सार सम पुशलगा सार सु द force एक तो होला कांदा so sometimes नते most often we express electric field in terms of force अदे force लोम द express औरजी हौजिकी field मनुंग जिदा charge पुशलादी सार सु द force अमा एक तौरानी हायरबा हायरबा force की expression दुदी कनाना पिगनी coulombs law ना force की expression तो कहीं नो है रो k times charge अनि की product की magnitude divided by r square ना तरह ngसागी सिदा आइना हेंजिन ना हापी से कनानो q नॉट अदे मखा दा q नॉट से मुलक थोक बम दरकार ओइद्रो लक थो k q नॉट by r square सिदे force की expression ना त्रो so this is the force between the two charge divided by the test charge की magnitude q नॉट clear wherever good so sidagi akoina electric field gi unit se kari oiramani hai ngamaba yango force per unit charge that is newton per coulomb yani ngabo ba in vector form the law in vector form the ige harade hoi kama irani how the vector form the easy let's express this in vector form vector does easy vector form je akoina karam kan da katang iu hai vector form je karam kan da katang idau ba mana heng question da vector da eu har kan otherwise vector e ganu ha gre yanda rabo instead magnitude puthoga direction arrow na represent tau electric field lines ye koi tongana tabak talakani theory ki pan makhai electric field kana da depend tauba magi field lines ki diagram for a point charge for spherical charge for linear charge that ko na koi discuss tawro kani force ki su nangi theory khara wali force nangi medium science tawkanda mai force science tawi har ka doineba adu kanda koi dielectric constant kind of hapsi lakhini hauzik akoina tai isi da kidang order dit thugare aina laise aham bada exam lom da kidang focus tore exam oriented hai tare exam da hangali se or anoba train da aina expect tawri se fill karino kind of smaina fill ki property ka jawe hangdo man re haba fill sidagi force ki relation ma fill piraga force puthon ba high river force to atopa mechanics asinaba kinematics asinaba spring ma pisalaga magi time period putho magi nangi equilibrium ohen ge heradi friction kya tani kar adon the pugiba that is highly expected adon the purangai hona to ni ko ise so kitang nangi theory ki part ko skip tawa khara yauri properties of electric field positive de horga negative de loidawni conductor da phau yade kain tawa mayam sing that we will discuss later on ai hauzik aham badase electric field ki expression sida introduce tawre in vector form tam tak iram gizi in vector form the haro electric field hai baze due to a point charge kq by r square haro
k q by r square kaidong ida sida vector irakan dadi modulus lawranu direction di direction di direction di hauzik source ama nakhai sena leire q na pudhoi bani na q dagi sat khidoi natro q dagi o dagi kadai bok chaliba p ana iba kanda direction do it is along o to p, that is op cap iro o dagi p haus hanak dingo SARS ani sukan tadi force na inakanda 1 na 2 da piba 2 na 1 da piba haidana 1 2 2 2 2 1 tawhreba electric field had a source ama khak leido natro magi source khatan sina naina doini adi any point khudima ki measurement mongode loi hawroidro whatever r haibado koi op do dum orama dawne usidadi aduna sida op ke bhaibe mota r dai 1 to e roige noi sigi notation dum confuse pe yaweba dai rikhare sir r1 to e amadana r2 1 e so confusion adana ba direct ay sumaina dum irage ke q haraga r square haraga r cap yar basida because kay do bueno ay r1 2 sinadrija whatever distance khudi magdo hojik source ay loy ola dona tro yara r cap I bajung nuaite r vector de I gede kamai do ba r vector irade makada r cube divided by r vector where se r vector se karino diagram se the karino haro op vector yani ngaba op vector good yare so electric field in vector form is k cube by r cube r vector ado amuk ay electric field je ngasai electric field magnitude tadi force ka relation sagre howji vector dazu force ka electric field ka relation saji also har ga isfai damte igeze electric field have je kariga manaba sis ay force am the sage ba force ki way hange harde q not ko bom wal idra sida k times q not by r cube aduga r vector sis force ne ade hauzik sida in henzin na half krije kanano q not ade 1 by q not iroidra so sida yauriba term je kari kawi force so this is the force between the two charges divided by q not to sida ki yam bhajaba relation ama tara age ba that is electric field hai baje kari ga mana re force divided by this charge natre haraga force ige haraga na this charge into electric field sidagi makha tarak padadi q not se this charge higher roisi kari oina higher jige pusali ba charge lairami ba field ama lairame du da charge ma changure changuri ba charge so test tamai changba ngata oiroidana mai changjabani chachabani adi pusali ba charge lairami ba field that will give you your kari force so force ka field ka relation sida laire mana hayang question da field oina piramaga force puthu hargana sisinaro charge oina piramaga field puthu hargana sisinaro yaraba aduga force ki hai kanda k q by r square sinaro yare jaga jaga tu yoina phom chansino noi leiri khara da sumbam su thengnani electric field define tauba kanda limit haraga q not tends to 0 kind thengnaraba this is the basic definition quite chumba definition hai tare kari hiding in ose I the f by q not khak idra q not tends to 0 hai kayano yango sidaina q not se kari oina puselaki bano kaidawna ba puselaki bano q zigi magi electric field strength test tawna ba puselako natra pusali ba charge to gi nangi value do saukhalla de what will happen haje nangna yumda mi ama kaureba nangi power do yumdu da nangi power kyam lege do so tawna ba nana kausalleba nangode hena powerful oiba ma so aina ai yumda kausalleba noisy nana over power toro saving saving angja lagta na yaraba so pusali ba charge so nangi power do nangda kogi magi na khai sena electric field do test tawgi hadi pusali ba charge so ke do holoba pe aloba yandarabo ama jo hairam gane ba pusali ba charge so positive ohelona adu bhaudi sure natre adu bhaudi compulsory natre adu yam daga oibana te so pusali ba test tawdori ba charge so ke do holoba small ohelo karigino small oider di magi field oina muk dominate torakane mai field na Q ko charge ama lairamina magi dominate tawba ngamba region ama field ama generate tawi habana tra Q not sisu charge na tro
Q node sisu charge oiramina Q node sigisu ma pusalakpa kanda ai jaga haiba ma region ma create toroidra ba so charge sum chawkhaladi magi field strength duga hanagi nagi sigi Q sigi field ga manarak taragadi magi test tawbudi laira dana ama sigi oina test tawthorane so ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯁꯨ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯒꯨꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯀꯦꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯧꯅꯤ ꯁꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯦ ꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯜꯁꯨ ꯀꯔꯤ F by Q ꯑꯗꯨꯗꯤ Qꯗꯨ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯥꯔꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯥꯔꯖꯀ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯐꯤꯜꯒꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯥꯈꯩ ꯑꯃ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ electric ꯐꯤꯜꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯁꯇꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯦ electron ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯦ ꯑꯃꯅ proton ꯄꯨꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ electron ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ proton ꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯁꯦ so electric field की theory मैम अमा skip तौरी that we will discuss नत्र नोय तुम पास अगेरे लेकता हैगद्रो लेक पा हैगद्रो okay okay haidau mande se yare mi bio tuition chali bu kaino now edum hairage edum hairage adu matam gadan ngaigo tamna hairage now housing se smai thousand po smai isi se a charge q node nangi inside a charge q node a fill inside an electric field inside an electric field inside an electric field e electric field e amagi manungda charge ama pusalu targadi kari thol oirakani force exert taurani higher force with direction kari oini now yengasi say electric field ama somda leire left to right the electric field chale sida nana charge ama kha q not ko charge am pusale hanakdi test ka higher roisi ko charge am pusale a charge q naught is introduced inside the electric field. Now charge ama electric field manungdal changu taragadi kaidorani force ama exert tawrakane a force will be an electric force will exert on q naught. High river force suga electric field ga kari relation oini pusaliba charge lairamiba field pusaliba q naught lairamiba field electric field yarwasa good. This is your expression. Now see the I hojik direction nainaji direction ibawdi am laire kadom the electro charge move tawgada game yengo sida I vector gi concept macha waksinage a ga se b ga gi marakta sam mamma mangda nang na 2 haiba ma thamjallamba ma -2 haina thamba ma karigumba a equals to twice b that is positive term ma sira leram taragadi a ga b ga se kaidawne haino parallel or opposite parallel parallel oina haina tro minus haina iramagadi vector da kai haibase opposite a and b are opposite clear good masigi concept ai shira sinage roman number 1 if karigumana pushaliba charge to positive already q not is positive karigumba pushaliba charge to positive oitargadi force haibasi kamai irani some positive term times positive times e haini iroidra iroidro adi positive yaurok taradi sida haining is kaino implies force and electric field kaidawi haino are parallel or in other words are in the same direction are in the same direction yaninga baba they are in the same direction kana na yengem tienge adagi amana ko khoi ngasi atheng bagi class akoi question hot ke khalam badu ngasi yondi leiraroi ko noi noi to power is I know you heard a lot I know
ko noi hurt to hale. My apology. My apology. Aduna ko adugi phugat point na ayang morning 6 tagina 7:30 ba koi class legani. We are going to have a question session. Question ki session ni evening da layu yaroi Monday test lairamina. So sida koi question hot kani. Question hot to ise. Se isam sana sarsam piraga mai fill buto force buto adum banate. SARS khara piraga makoi masen gi marak ki force buto ai holoi. Sumba sina nungdang atheng bagi hot pa kanda koi tawsena da classroom da. Hayeng gi da koi na focus tawdoi se. Khitang na khoi gi luba haisera na da tricky oi ba haisera. Concept mix tawba. Se electric field du pallaga zu ngasai hangba kanda ngarang atheng bada koi hot khibadu. Se ngasai gi pendulum ani lairaga equilibrium position putu hai gumba. Sedangi friction thamjale SARS thamme ado sidanagi electric field thajale ado friction kaya tani so that the block is at rest. Yandaraba. So managi concept mix tawba se kinematics based tawba. Aduma question akoi hot kani ko khangalaga. It will be very important. Mande hausikan ge anobo question da adune ba hangnari ji. Sar sem piraga field puto equilibrium puto ka ade agi hausikan da expect tawdre. Par hang ko suyai. Kasu kai de hangjanu. Ado kidang complex oba question makai koi hayang hot kani. Online da yeng bai offline lak pa yaung khai lao lak pa pharak taung khai online da yeng do. Pharak taw da dai kamna te tum hawal oi da bai tai sam sam na. F and E are in same direction. Force ka electric field ka direction sab manani highway arthadi kai hai no. Sar su kadom na move tawde ba. Q not will move hairo. Force to philom da piradi force piba direction na tro cha toisa. Will move kadom da along E da. Khanga dong ne si ma'am sing si concept se da ka war kane bhayang complex over question hola kanda. Mathematics sina kadoni. If karingumba Q not to na negative oiramadi kamai to bharo. Negative oiramadi kai oido ba. Force have some negative times E oirodra. Adi force ka E ka kai daw narni haro R opposite. Opposite. Adi vector da minus habadi opposite. That is Q node will haro move kadon the move tawrani man hek thamu baga opposite lom the force pyramid opposite lom the pi hero will move opposite to kanada haro either opposite when sakhani extra am tang iram gese q not 0 or madi kamai toba if q not is 0 what will happen the force 0 natro neutral loba electrically neutral loba isam uncharged haro charge pu the poda masida changsal luradi force ek tawrakhidro tawroi aina hauzik q0 habe wane hay exam dan kari hak toba neutron gamma ga har kadaw adu ga na khangdo s di neutral ni yanda rabo so neutral loba body ma changu tar ga di lang do na te ba ke do ga ba race lai do ba langanu if q not is 0 f not will be kya do ba 0 hani be artis ke no electric force x on n uncharged body hai je now uncharged body the nangi electric force on the piroi so the motion will not be affected yaraba uncharged the electric field na affect over ngamde so yarabo si concept je kai shina doino question har gai hangage se suma harazi electric field region ama sida leire electric field region ama leire sida so som na mathak je positive oiramani si kona tala ke kaidobai mathak positive oirino positive they however negative hoxa level electric field je yaraba start from positive and ends at negative kona naina si kona I'm not interested for now electron ga proton ga electron ga proton ga ai sida sumaina naya caption greba an electron and a proton is shot into an electric field region electric field ne vasilis positive to negative electric field sale when it enters the electric field region what will happen to its trajectory haro haro sumaina kari electric field lairam dragadi gd ignore to ko gd mention to dragadi ignore to hidoni adi proton du kai dawini magi part to the straight line da dum sakhiroidro
सुमाइन तौदना इलेक्ट्रिक फील्ड सु कदो इलेक्ट्रॉन सु कदो गनी स्ट्रेट लाइन चकनी if there were no electric field तो हजे इलेक्ट्रिक फील्ड लेरमिना कदोरानी हौजिकदी इलेक्ट्रिक फील्ड लेरमिना इलेक्ट्रिक फील्ड मनुंग द हेक संगुब कांदा what will happen मादी राइट चनिंग बनेबको फोर्स में एक तौरबा करम डायरेक्शन द फोर्स एक तौरकनी since proton is positive already force and field will be same direction the electric field makha in force makha on the pyroidra so this is the force exerted on the proton this is hiding is again there mi ama gyanta na lambi de change rakpa se marathon ga selamba nang na sum yara ba nang exam challiba with full frustration or exam halakpa bo harji selu nang na tholang sum illure kan nang seliba motion of the live object nang marak the sumaina perpendicular oina force period what will happen to the motion nangna force ama piramina force ki direction lom da sat ke tawloidro adagi umasu speed ama da sela mimina mai inertia duna magi koi ki katar mamang lom da dum sat ke tawloidro ani du ki combine effect kadro kani high dharane sumaina yanda rabo deflect tawrane somda sigi part si kari part oini haro what will be its shape parabola yanda raba the part will be parabolic so sida lagto is kanano proton duni sumai tawdana electron je kamai tawde electron जो हौजिक माजे straight line दा दुम सके तौजबनेबा force कदम द एक तौरान है नकदी मथक लोम द upward opposite to electric field नत्रो since electron negative ओइ बनी ना force will be कदम द हारो upward यंता रबो so this will be force on electron अदना सागी same logic ता मीने straight दा सके तौबुदु नना perpendicular ओइ ना मथक लोम द force पिरमिना मासु deflect तौहिरोइद्रा deflect तौग्रहरगा सोम द सकरने ai giờ kitang sahon bam daka oi sound am te yu ko no ping na yu raba se sound se magnify it ya rabo good si wo haitre di kamai ni tha do now so electron se da lai do re electron se lai do re so deflect tawri basi ki part se kari par oi ni haro parabolic kya ta rabo so si ki part se kari pa ne haro parabolic parabolic padam da lakani and si ki part se jo kai pa no haro parabolic part hai gedra sa good and once electric field manung sang ukanda it will deflect positive charge होएगा ना along the direction of field the deflect होगा नी force to field on the lakani na negative होएगा ना against or opposite to field the deflect होगा ना क्या तारा वो so ना कि question हम पीरा के homework दा वखल खलोबा neutron होएगा मधी neutron already यार अब good वखल खलोबा तो homework यार अब homework electron ये neutron होने ला मधी हेंग हाइड्रोजन अल्फा बीटा गामा हरो अल्फा बीटा गामा हर कांददी अल्फा ना करी चार्ज पुबा पॉजिटिव बीटा ना नेगेटिव गामा ना न्यूट्रल अदु कंसेप्ट ने को जा यार बीटा है कांदा बीटा द पॉजिटिव सुलाई नेगेटिव सुलाई बट बीटा खक हरडी कम पलक्तरली नेगेटिव अदुम लो को अदुम पॉजिटिव सुलाई नेगेटिव लाई खलुनु यार नाउ थ्योरी gi wana ngasi gi sibo yare question hoje question ani ho ken icham chamba sars ani piraga force field pudok pama amana sida base to question am hoto ne phajaba यार अब सिबाव दा चलो चलो किदंग दोना चलो ते किदंग ngana lotion jenga sidi haja da boga powers sometimes in a classes suti sing ngana ga thara kanda ngak boga powdra juk sura bra kan ngane bere ai sira theory ama thawaina ina kali atai bet sa tak pa ma am dai atopa function ama saka do ko very important function anyway yare adu saka do bogi ni akoi class ngasi lairoi haji otherwise ko kano apam bagi matung ina akoi class lai ga dong ni unfortunately class lairoi dore
चार्ज अनी खक लेरे से सिदा Q1 हायरो प्लस 5 माइक्रोकुलम चार्ज समय लेरे -2 माइक्रोकुलम separated by 1 millimeter, separated by 1 millimeter. Now let's find haraga number 1 electric fill of Q1 on Q2. yung Q1 on Q2 ka minong lalig haraga ni Q1 haraga Q2 the haro daw ni Q1 at the location of Q2 haning ini ko ise isam no Q1 ki Q2 ki jaga da lora atopa mana electric fill of Q2 on Q1. Roman number 3 adudi force electric force between Q1 and Q2. Electric force between Q1 and Q2. Ay sida kainom ningsang yam tang ihode aroy. Nasa electric field kita. Nasa electric field ihibada. Electric field si test sarsa depend tawra haradi. Sige expression si yenguradi test SARS Q nota depend tawadaw na uyaba. But see the basic definition na tayo sida tahan given na tro. Basic di ka legre sida. So electric field hai wajan ki test SARS depend tawra haradi tawde. So electric field of a charge is independent of test SARS. Adom to easy. Isam sam naswa de E khatang use. E hai baze is independent of kari haro. E is independent of test SARS. So easy kay daw ba test SARS ta independent oye. E is independent of test SARS. Yagadra siya? Yara. Simtang sina hayang makha taba analysis tawda na koy da confusion khara laiga du sina ko leheloi du ba clear to hondoi ba yara ba so test SARS ta electric field depend tawra hadi tawde te sudi chumna khake nangi field strength kayam laige do yengba lakpani mana depend tawba na te mana decide tawroi ba ai field strength yara sira last hauji ahan baise dengo electric field of Q1 on Q2 hadi electric field ji kanana puthoino haro Q1 on Q2 hadi field ji kanana puthoino Q1 kyan tabra ji electric field of Q1 hadi Q1 gi field hadi Q1 puthoina tro sibo khoine ki gawi source charge electric field puthok padu kari ko haro source electric field tu check tawna pusalak pana tro Q2 sina kari gaure test charge ani shubasi dadi electric field of Q2 hardi Q2 se kare source siran Q2 se source hoy gare Q1 agari test ano mana source hoy doni man test hoy doni have laite magi ngi situation doi makha pole kana ge field pudhogo pamino aduna decide tawni kana na source on kana na nangi se test source no now let's start ahan baisida electric field of Q1 on Q2 have the at the location of Q2 is E1 की expression कमाई नहीं E1 है रगे 1 पुथो पुथो 1 खक इरगे को सा कमा है तो वह K times source खक तक depend तो बना तो Q1 की magnitude divided by R square source खक तक depend तो उन्हें K की value थी 9 into 10 to the power 9 है Q1 थी क्या नो है रो 1 millimeter हंते Q1 थी क्या नो 5 micro 10 to the power minus 6 R दना 10 to the power minus 3 यदि मीटर ऑन बकांदा अब देखो तो माले है रो 10 to the power minus 3 की square डी 10 to the power minus 6 सारो इधर अदे minus 6 से कथन नहीं आ रहा बा कई तहा हुए दुदे 9 5 45 into 10 to the power 9 तारा वो यूनिटी न्यूटन पर कूलम यंदा आ रहा बा सुमाइन तो उधर ना नंबर 2 electric field of Q2 on Q1 है रादी
E2 hai kanda di k times mod of Q2 divided by R square. K di 9 into 10 to the power 9. Q2 ki mod hai bani na minus half kadra half poidra sida. Half point. Na 2 into 10 to the power minus 6. Divided by 1 into 10 to the power minus 3 ka whole square Newton per coulomb. Now, saigumna 10 to the power minus 3 square, 10 to the power minus 6. Kaktan nagre haraga 18 into 10 to the power 9 Newton per coulomb. Saure. Koko na loksal examples am saure values. Yaga sa. Let's find the force. Force between 1 and 2. 1 ga 2 ga gi maraki force puto hairadi. Electric force. Electrostatic coulombs force na tro. Force di 1 na 2 the p ba higher 2 na 1 the p ba higher. Force mana hai na. Kya taba se k times magnitude ni na always modulus low ko. Kya तार है तुझे 9 into 10 to the power 9 सार सनी की product 5 into 10 power minus 6 2 into 10 power minus 6 RD क्या नो 1 milli 10 to the power minus 3 का whole square this much Newton. Now क्या तार है तुझे 10 to the power minus 6 हम कख रहा 5 2 जा क्या नो 10 10 तो power में सीधा कखला दी power do 10 tarani assume the 10 minus 64 Hotzero 9 into 10 to the power 4 Newton tabani that is 90,000 Newton. Yam someone grain period examples. Yaraba yam someone grain. Fare value rom the saluranu just hang out this my follow have. Sibo yaraba. Now last question. Let's see last question. So yam queen sang so we have got 20 minutes kumba lady so hardly 25 kumba sang bay. So just kidding. Koi matam karangan na sudi tharakani ko. No parenting message tha dong kai thagro. Karangan lao. Okay, are fare. Last question for today. This is my original question. Yaraba. Ay original question ni. So thao sir's original question. Ako is a question. Yaraba. Puto ba hita ba singa. Ato ba oza sing haibo already no. Ato ba ato jo platform sing nang physics wala oza nag har no thasag ra daw ni. Any lyric am de bu lok thora jo. Sir na sembo arong ngani. Ako is koi credibility kam laitre. Ay no ina ko am standard line laudre. So I know je high si ba dagi silak pani khar adun hena value line lawdo. Thabiu high si bharma ka photo kamin nagi bagi adum ozagi question anyway anu sini ko tawrize na celebrity mayam jingse celebrity se ka photo kap ki mayam jingse mayam sina ekta status pangnam tham doine pura celebrity ko ma khangnar bai ta celebrity suang khang bi roi doine photo kap ki je hadi moi yam phawra mi kana kana photo kap khang de dana photo kapuri ba mi du na di ai ma photo kap mi naru ram ne phawram ne ana hai chi brahman akhoi ga khang bi jana te da man ai bu de khar di ning sing ngni ko okay are are now how is it so question is sumaina ni da sumaina ni ngasagi akhoi na mamang da I ge bado say electron proton ama pishan koi introduce taropa kanda deflect tawine ha gidra deflect tawalaji SARS Q1 से ना प्रोटॉन ओहेलजी प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन ने पुन्ना same speed amada at the same speed an electron and a proton are shot at the same speed into a region of uniform electric field amagi manung dai hojik caption grave high field to gi magi sigi region sigi thickness or height se height ne so electric field gi magi region to gi thickness kya ne ba height sigi region se yen kariguma sigi electric field se lairam da targadi maji sigi straight line da sakhi dong natra hojik electric field manung hek sang kan moi deflect tawhi roidro proton na kadom da deflect tawhrani along e rom da e side lom da aduga electron na
opposite to it. Deflect taunagi dormina, see same line the lakminana bamabani se. Amana kay dawidore, right lom the deflect tawidore. Kanano deflect tawdo proton. Aduga electron duna, som the deflect tawidore. It is going to deflect opposite to E. This is electron. Yandarabo? Good. Now see the now see the man hydrogen. Hana mabani na lamiba partuna silare. Protona R1 deflect aure, electrona R2 deflect aure. Adi makoy ni separate torch anagraba. Find the separation hangdoine. Find the separation. Find the separation between the electron and the proton when they cross the fill region. Fill region do cross tawba kanda. Fill region do ki heights ni. Si cross tawba kanda magi separation kya wani separation hardi R1 plus R2 na tro. So R1 R2 putuwa ni sam na. Sida ignore acceleration due to gravity to ignore to biro. Now how's it going ase? Pajabo question ni ko si. Si hot pa sida marak ta koi observation karat ta ho zeba. Observe karat tawang ngambreng si. Hayang theory khak hanga tok tok ina. Now how's it? I deflection R1 puthok si 4 nangi proton gi. So 4 proton haraga there is Q1 do. Magi deflection kari hoega da gedo. How's it? Sida sangsal lakadore proton do. Q1 do there is proton do. Sangak pa je maje bhi ko ba speed amada sangja ge to baneba. Electric field की direction से ना right लोम द नत्रा संजल लगभग कांदा हाउसिंग नंगी kinematics से नदो ने भाई जी हेक संगक पगा force से कदम तो एक तौरी right लोम दा positive charge ना along e ओरोइद्रा force हाउसिंग करेगा माने पुसली व charge लेरमी व field पुसली व charge से कनानो proton की हरडी e नत्रो proton की charge हरडी e लेरमी व field capital E अब हाई रिबन नंगी फोर्स ना acceleration हम पिरोइद्रा मधुगी acceleration दो वही ax हाई रगे x लोम द लाग पनी हाई दना acceleration है force by mass अंतरा force by कनागे mass of the proton so e by mp so along x की acceleration खंगे what about speed along x की initial speed क्या नो 0 initially x the motion ले रहा bro लाइते सुमाइन तौदना सिदा मखा कुमधरक कांदा इनिशियल की मागी y की स्पीड क्या नो v दना त्रुमा संग खिबदो अद इनिशियली संग कांदा स्पीड क्या होई हिबा y रोम दा v a y दी क्या तानी 0 y रोम दा एक्सेलरेशन याव ब्रो याव दे g जो इग्नोर तौरो हरे अदु ओइ तारगदि वखल खलो हौजिक सिदा लाके तौरो मदु माजे सुमाइन डिफ्लेक्ट तौरदौनी डिफ्लेक्ट तौरगा सीड सखिदोरे r1 deflection je akoina projectile nei na kanda di kari kawi sanagi ngasagi nagi object ama ka horizontally lange building amai mathak tagi gravity na maram warga smaina bend tor ta gidru sa sidagi si bau si boi kari hai ye range pudo ni range pudo ke de koi kari hana pudo hai time of flight first find time of flight high river time to the x lom da kayam chali aduna tro range hai ja sidana gari deflection अहान बदा let's find time time sina karamba axis ai holu hai y rom dagi so y rom da mana travel tawdo be distance kya no h adinga sagi kai dawne do kari palani sida acceleration kya no 0 acceleration 0 already khoi angang ori kan tam hiba time hai di speed by distance by speed natro so time taken by proton to cross nangi fill region to cross tawdama matam kyam sang ni hardi t equals to kya tani distance which is height divided by speed b speed to uy hai jise
of the uy dubu na draw b hai je. So this is the time taken. If this is the time taken to cross this region. Yanda araba to cross this region. Time taken to cross this region is nang asai ayuk no ye class tang na si question sumba ma semba yadabra abjani ko hal khala krizi khal yam lay mine yare good. Now how razi now sida अब this is r se puthoge heredi then haraga to find the deflection r1 to find deflection r1 deflection r1 puthoge da khoi kari relation sin ani haradi acceleration yauraba x lomda acceleration yauraba si acceleration constant la variable constant अब करी relation sin aba ya use s equals to ut plus half at square u क्या था रे u दी 0 ना थ्रो along x था along x u 0 ना थ्रो अब करी relation तारनी implies s की मौता r1 e रो half a की मौता ax है रो t square x क्या था रे सिले तू half सिर्फ समझ लो स्माई के e divided by twice mass of the proton time square d time d heights by b का whole square यानी क्या बचा यार this is question number 1 स्माइन तो उधर similarly electron ये मुझे यंगादी 4 electron high ready there is q2 do q2 high रिवर electron की दी जब माने ना diagram तो ये जी q2 which is electron do संचल लगभग का अंदर माजी करी स्पीड संगे मागी uy do भी नहीं ay कया 0 इलेक्ट्रिक फील्ड सोमदनी को लई रही है फोर्स कदम दे एक तौरानी हनकते हैं opposite to e दा ना फोर्स क्या तार है रो इदिस चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज e ना तो e और the acceleration to ax high reserva this is force by mass का ना mass of electron क्या तादो माले mass of electron so e divided by mass of electron अदु n हर का ux का यानो हरो ux 0 ना तो x initially motion लेरम दे और मान होरेन move तौरक पकांदा कदम दा move तौरानी deflect कदम दा तौरानी हरो along कदम दा x opposite to e दा opposite to e कई दो भाई नो force to opposite दा एक तौरे ngasai puthokhi du maina time puthoksi time taken adi sige kanoje distance mana travel to this heights ni time taken to cross the fill region kaya no haro fill region cross of the sangba matam samana draw distance by spin draw t equals to h by b n hairaga du di r2 di kya tare deflection do ngasagi du cha mane simply nangi mass of proton the mass of electron sila yado na draw kamai irani e divided by twice mass of the electron h by b ka whole square therefore separation between electron and a proton is hard kya tarani r1 plus r2 this is your answer yarabo sida observation ama ubang amra no ibda kana silicon uram dabe yai yengo sida sigi time jiga proton sina sigi nagi region je cross tawda sangba time duga electron na region do cross tawda sangba time duga kaidawne haro same oil ana eng theory ga hangi targeti electron and proton simultaneously at the same speed introduce tawre deflection tuan tawre deflection will be different but time taken to cross a region will be same name hangba yadro sizo option में period simultaneously an electron and a proton are introduced are short at the same speed then harga roman number a choose the correct option deflection will be same speed when they cross the region will be same speed mana do manra mana roy here nego sa speed will also be different
adagi ma haiduni deflection same harani, speed same harani, time same harani, all are same. Karamano chumise time is same. Deflection khenani kadai da khenariba mass ta. Amna mass of electron amna gari mass of proton. Speed su khenane. Kai do bai speed khena do ba acceleration khena ba amna mass of proton, mass of electron. Kari khaktano mana do je time taken to cross the region will be same. Yaga do ja yare. Sida loishale ko hayeng morning to mako khoi class ama lawraji. Class lagwa pharak taung khai na sugyo shoi da bidan numit tumak ta da khoi online da yengo. Monday test laini khange ko. Syllabus will be dual nature of radiation and matter. Pare loishale ji. Bye bye.